5, 4, 3, 2, 1, 0. নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা, আজ ধরনের আলোচনা নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা হলো সাম্প্রতিক সাফল্যের চন্দ্রায়ন অভিযান নিয়ে। আমরা সকলেই খুব গর্বিত বিশ্বব্যাপী জনতার সাথে। প্রবাসী ভারতীয়রা আমরা যারা এখানে রয়েছি তারা খুব খুব আনন্দিত এবং একই সাথে গর্বিত। আজকের এই আলোচনাতে আমার সঙ্গে থাকছেন ডক্টর সুদীপ লাহিড়ী। সুদীপ দা আজকে প্রথমবার আমাদের অনুষ্ঠানে উনি ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিটেক ডিগ্রি নিয়েছেন এবং তারপরে উনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইউনিভার্সিটি থেকে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন এবং সেটাও এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এই ছিল। তারপর উনি অ্যাস্ট্রোনটিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে কম্পিউটেশনাল মেকানিক্স নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। আমাকে আপনারা চেনেন, আমি প্রিয়দর্শিনী একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপিকা। দাদার সঙ্গে আজকে আমরা আলোচনা করব, দাদার থেকে আমরা ভীষণভাবে জানতে চাইবো গল্প আর আড্ডার মাধ্যমে যে এই সাম্প্রতিককালে যে চন্দ্রায়ন অভিযান, আমাদের আলোচনাটা অন্যরকম। আমরা একটু বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত ডিসকাশন করতে চাইছি, কিছু প্রশ্ন কিছু জানতেও চাইছি। আমি ডক্টর সুদীপ লাহিড়ী দাদাকে মঞ্চে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। দাদা, আপনি এবার মঞ্চে আসুন। নমস্কার। নমস্কার দাদা, আজ আমাদের প্রবাসে বাঙালির মঞ্চে আসার জন্য আমরা খুবই আনন্দিত। দর্শক বন্ধুরাও সবাই খুব এক্সাইটেড। চন্দ্রায়ন 3 এর প্রজেক্টের মহাকাশ বিজ্ঞান এবং তার সম্বন্ধিত কিছু আলোচনা আপনার সাথে সবাই করতে চাই পারছে না, কিন্তু এই আলোচনার মাধ্যমে আমি চাই যে আপনি আপনার গবেষণা, আপনার এক্সপিরিয়েন্স এইগুলো যদি শেয়ার করেন আমাদের সাথে, আপনার সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি, সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির কাজ এইগুলো, তাহলে তো খুব ভালো হয়। তো আমি জানি একবার একটি ঘরোয়া আলোচনাতে আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছিল। তো কিছু সিমুলেশন সফটওয়্যার নিয়ে দাদা আপনি অনেক কাজ করেছেন, আপনার খুব ইন্টেন্স এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমি এইটুকুনি বলতে পারি। দাদা কিছু আপনি বলেন, খুব ভালো হয়। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। প্রথম কথা, প্রবাসী বাঙালিতে আসার সৌভাগ্যে আমি খুবই গর্বিত। আর এই যে একটা বিশ্বের একটা মঞ্চে যে আমরা বিভিন্ন রকম কথা বলে থাকি, আর সেই কথাবার্তার মধ্যেই একটা অ্যাডভান্স সায়েন্টিফিক গবেষণার মধ্যে আমি যে কোনো যোগদান দিতে পারছি, এটাতে খুব ভালো লাগছে। সো থ্যাংক ইউ। আমাদেরকে এই আপনি বললেন সিমুলেশনস, তো সিমুলেশন জগৎটা আজকালকার দিনের ভাষা হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন সেক্টরে সিমুলেশনস করা হয়, কেননা আমরা যখনই কোনো জিনিস খুব জটিল, একটা অ্যাডভান্সড ক্যালকুলেশনের মতন সিমুলেশনের দরকার হয়। সাধারণ কথা, আগেকার দিনে লোকেরা যখন যোগ ভাগ গুণ ভাগ করতো তখন হাতে করতো, মনে করতো, তারপর ক্যালকুলেটর এসে গেছে। ক্যালকুলেটরের পর এক্সেল শিটস এসে গেছে, প্লট
কিন্তু সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ডে জন্য বিশেষ করে খুব জটিল জায়গাগুলোতে এগুলো লাগে। এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং আর তার সাথে এই রিসেন্ট এরিয়াতে সিমুলেশনটা কার সেই সিমুলেশন গুলোতে আমি খুব কাছ থেকে জড়িত, সেই কয়েকটা সিমুলেশনের কথা আমি বলবো আগে। হ্যাঁ, তো সিমুলেশনের অনেক রকম ভাব হয়। ধরুন একটা ট্র্যাজেক্টরি আছে, সেই ট্র্যাজেক্টরিটা কিরকম ভাবে ট্রাভার্স করবে সেটা একটা সিমুলেশন হতে পারে। আবার আর এক রকম সিমুলেশন হতে পারে যে একটা রকেট বা একটা কোনো প্রপালশন সিস্টেম, সেখানে কি করে পুরো ফ্লুইড ফ্লোটা চলবে, এরোডাইনামিক। আবার যদি আমরা ধরুন এই যেরকম বিক্রম ল্যান্ডার একটা যন্ত্র যেটা চাঁদে নেমেছিল, আমি সেটাকে নিয়ে আরো পরে কথা বলবো, কিন্তু সেখানে স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স নিয়ে অনেক রকম সিমুলেশন হতে পারে। কথা শুনে এত ইন্টারেস্টিং লাগছে, আর আমার ভীষণ মনে হচ্ছে আপনার এই গবেষণাটা এটা কিন্তু চন্দ্রায়নের সাথে খুব ভালোভাবে রিলেট করা যায়, তাই কি? চন্দ্রয়ান ইজ এ ভিশন যেখানে আমরা মুনে আবার রিভিজিট করছি যেরকম পৃথিবীতে করা হয়েছে, বাট উইথ এ নিউয়ার লাইট, রাইট? সো প্রথম কথাই হচ্ছে যে এটা একটা ম্যাসিভ মুভ গ্লোবালি। চন্দ্রয়ানকে আমি শুধু ভারতের সাকসেস মনে করি না, অফকোর্স এটা ভারতের সাকসেস, বাট ইট ইজ এ সাকসেস, গ্লোবাল সাকসেস। আর এটাকে যদি আমরা একটু বুঝি যে চন্দ্রয়ান 1, চন্দ্রয়ান 2 আর চন্দ্রয়ান 3 কিরকম ভাবে প্রসিড করলো, তাহলে খুব স্পষ্ট বোঝা যায় চন্দ্রয়ান এর মধ্যে দ্য হোল পয়েন্ট ওয়াজ টু অরবিট অ্যারাউন্ড দ্য মুন অ্যান্ড টেক এরিয়াল পিকচার্স। আমরা ল্যান্ড করছি না, উপর থেকে পিকচার্স নিচ্ছি, অ্যান্ড সেখানেই ইট ওয়াজ এ জয়েন্ট কোলাবোরেশন। কারণ ওই মিশনটা যদিও ইন্ডিয়ার ছিল, তার মধ্যে কয়েকটা ইনস্ট্রুমেন্টস আর কয়েকটা ইন্টারেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ছিল। নাসার কিছু ইনস্ট্রুমেন্টস ছিল, কিছু ইউরোপিয়ান এজেন্সি জিনিস ছিল, do it very alone, কেননা এত বড় প্রজেক্ট, ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিইনভেন্ট দ্য হুইল, রাইট? তো যেটা জানা আছে সেখান থেকে বিল্ড করে কোলাবোরেশন করে ইউ শুড ডু সামথিং নিউ। আর এই নিউ পার্টটা ওয়াজ এক্সপ্লোরিং দ্য সাউথ পোল, রাইট? প্রথমটাতে আমরা বুঝতে পেলাম যে ওয়াটারের কিছু ট্রেসেস ছিল, সেকেন্ডটাতে দেন উই টার্গেটেড দ্য সাউথ পোল, সেকেন্ডটা ওয়াজ অলমোস্ট আ সাকসেস। আই মিন এত সুন্দর জিনিসটা হয়েছিল, দ্য লাস্ট মোমেন্ট অফ দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য ল্যান্ডিং ফেইল্ড। So in theory it was a failure, but I felt যে সেকেন্ডটা এতটা ভালো করা was an amazingly impressive achievement for ISRO, right? So I think the war was 80% won in second, and the third is exactly the things that we are to room rakha ambition. Finally we landed on Chandrayaan 3 on the project everybody knows. কেন ফেলিয়ার গুলো হয়েছিল এখনো এটা খুব এখন অব্দি ওয়েল ইনভেস্টিগেটেড। এর মধ্যে কিছু কয়টা লিমিটেশনস ছিল, যে ইভেন রোল রেটস গুলোকে টাইট করা ছিল, যেটা এন্ড মোমেন্টে ঠিক করে ল্যান্ড করতে ফ্রিডমটা দিচ্ছিল না। সো ইউ হ্যাড এ টাইটার স্পেক অন ল্যান্ডিং, বাইরে থেকে কন্ট্রোলটা কম, আর রোল রেট গুলো রেস্ট্রিক্টেড। সো দে হ্যাড নো মোর রুম ফর দ্য Chandrayaan 2 mission rover to land safely. So it was it crashed. So this time we opened up the window, roll rate limitations গুলো কমিয়ে দিলাম, উইন্ডোটা বড় করলাম যেখানে ইচ্ছে একটু যেতে পারে, and no wonder we succeeded. It was very well tested. অনেকটা প্রিপারেশন নিয়ে, এটা হয়তো মানে Chandrayaan 2 এর হয়তো 2 বছর পরেই করে দিতে পারতো, but they were very cautious, very correctly, very mature, persistently, cautiously multiple tests গুলো করে আরেকটু বাফার্স রেখে করেছে, and no wonder it passed. Still moon is challenging. আমার কি ইচ্ছে ছিল যদি বিক্রম রোভার and প্রজ্ঞান যদি আবার অন হয়ে যেত, if it waked up,
It can still wake up, but it didn't wake up. That tells you how the environment is. The environment is absolutely harsh. I mean, -2 Fahrenheit and Celsius ওরকম একটা রেঞ্জে থাকে। আর যদি ওটা মানে সাউথ পোলে থাকে আর এটা কোনো পিটে থাকে যেখানে শ্যাডো আছে, দিনের সানটাও পাচ্ছে না, sometimes you can go to -450 Celsius. So ওরকম জায়গা থেকে হয়তো রিকভার করাটা হয়তো খুব মুশকিল। ইভেন ইলেকট্রনিক্স কে রিকভার করা খুব মুশকিল, রাইট? আর নিডলেস টু মেনশন হিউম্যানের জন্য ওটা uninhabitable conditions, right? যদি বিনে ওয়েস্টে you will probably die in 2 minutes, right? Gravity is near 1/6 of Earth. Atmospheric pressure is near zero. Any liquid will more or less start boiling, and you have these harsh temperatures, and you have aggressive radiation. So, এর মধ্যে দিয়ে ইন্ডিয়ার মতন একটা কান্ট্রি যেখানে very streamlined processes adapt করতে হয় to get these missions right. I mean, the costs are telling you the story, right? আর কনসিস্টেন্টলি এটা আজকে ইসরোর আজ একটা মিশন না, আজ এটা যদি চন্দ্রয়ান হয় সেটা, যদি এটা আদিত্য L1 মিশন হয় সেটা, তার আগে মঙ্গলয়ান মিশন হয়েছিল সেটা, মানে দে আর অলমোস্ট সাকসিডিং এট দ্য ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট, রাফলি স্পিকিং, which is so impressive in my mind, and I'm not saying it patriotically. I think they really are getting a seat on the space research table, global table of research community. আর আমার মনে হয় this will bring in a faster pace of research progress. কারণ the strengths that India brings in will help NASA progress as well, will help SpaceX as a private company progress as well, right? So it's just a unified progress. আর এই জন্যে যেটা আজকের লোকেরা যারা শুনছে তার জন্য আমি বলবো যে স্টুডেন্টসরা, আমরা যেভাবে স্টুডেন্টস ছিলাম, আমরা যে অপরচুনিটিস গুলো দেখতাম, তার guess, and you may tell me it's a guess, it can be wrong, at least 10 times more opportunities have, at least. I mean, whether it is even physics and biology, psychology, anthropology, all the related subjects, not just engineering and technology. So this is already seen. China and many other countries have also started showing enthusiasm, which is exactly what technology does. যেই মুহূর্তে একজন একটু সাকসেস পায় তখন সাডেনলি সবাই আবার তারাও একটু অ্যাটেম্প্ট করতে রাজি হয়ে ওঠে। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ লাইক এ ক্যাটালিস্ট, আই সে, রাইট? যেরকম একটা রিয়াকশনকে ট্রিগার করে দেয়। I will pass on the euphoria to the audience, কারণ অডিয়েন্স নেক্সট জেনারেশনের লোকেরা আমাদের হয়তো কথা শুনছে এই ইউএস এর মধ্যে বা বাইরে, you know, science has no barriers, or it'll progress even faster. এবং ঠিক এই বিষয়টা আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, এটা আপনি আমাদের খুব ভালো বলতে পারবেন, যে অনেক ছাত্রছাত্রী বন্ধু বান্ধবদের এটা খুব ইচ্ছা যে ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, একজন তো খুব জিজ্ঞেস করেছে বছরখানেক আগে, তার ছেলের খুব ইচ্ছা এরোনটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং। তো আমি তখন বলেছি যে এটা কিন্তু শুধু একমাত্র একটাই পথ নয়, অনেকভাবে হতে পারে। তার জন্য দাদা আপনি যদি একটু এটা বলেন, এটা খুব আমাদের দর্শকদের ভালো লাগে। খুব ভালো কোয়েশ্চেন। I mean, এটাকে নিয়ে তো খুব বিস্তারে বলা যেতে পারে, কিন্তু আমি এটাকে একটু সংক্ষিপ্তে বলছি। আচ্ছা। আর তারপর যদি আরো প্রশ্ন থাকে নিশ্চয়ই বলবো। আমি যদি খুব ঢুকে যাই, কারিকুলামে যদি আমরা ঢুকে যাই, আমরা দেখতে পারি যে কারিকুলামটা অলমোস্ট লাইক আ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কারিকুলাম এসেছে তার উপরে, রাইট? সো আপনি ধরুন একটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা যা পড়ে, রাইট, টিপিক্যাল ডাইনামিক্স এটসেট্রা, এগুলো তো সব থাকেই, কিন্তু ওখানে কয়েকটা জিনিস একটু ফ্লুইড মেকানিক্সটা খুব গভীর হয়ে যায়, অনেক গভীরত্বে পড়তে হয় এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারদেরকে। এয়ারক্রাফট ইন ইটসেলফ ইজ এ ইউনিক বডি, তো তার ফ্লাইট কন্ট্রোলসটা সেটা শিখতে হয়, আর সেটাই তারপর অ্যাডভান্স লেভেলে ম্যাচিওর হয়ে যায় অরবিটাল ট্র্যাজেক্টরি আর স্পেস জড়িত হয়ে যায়। আর ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক সিস্টেমস, কারণ সেখানে আপনার ন্যাভিগেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট জিনিস।
কয়েকটা 4-5খানা যেন একটা কমন সাবজেক্টস যেন খুলে যায়। আর যেই মুহূর্তে আপনি এটা সাবজেক্ট আপনার সামনে দেখবেন, ইউ মাল্টিডিসিপ্লিনারি ফিল্ড। একদম, একদম। অনেক লোকেরা এটাকে চায় যে একদম আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল থেকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইনকিউবেশন করা যেতে পারে স্টুডেন্টদের, ইঞ্জিনিয়ারিং করে রাখে। অনেক জায়গায় ওরা হয়তো সেইভাবে ব্যবস্থা করতে পারে না, তো তারা টিপিক্যাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামই রাখে, কিন্তু মাস্টার্স লেভেল থেকে ওরা এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংটাকে ইন্ট্রোডিউস করতে আরম্ভ করে। তো এটা হচ্ছে আপনার যখন একটা স্টুডেন্ট যখন একটা ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করবে সেটা, কিন্তু তার থেকেও আপনি বড় বড় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন। বড় প্রশ্নটা হচ্ছে যে কার্যক্ষেত্রে এই জিনিসটা কেমন ভাবে ম্যানিফেস্ট করে, আর সেটার জন্য যদি দেখা যায় যে মাল্টিডিসিপ্লিনারি ফিল্ড আছে, কেননা এমন এখন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েই হয়তো কিছুটা কথা বলছিলাম, কিন্তু আপনি মিশন গুলোর কাজ হয়তো করা, এনভায়রনমেন্ট স্টাডি করা, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স দিয়ে আমরা যেটুকু জানি করা, স্পেস বায়োলজি, স্পেস বায়োলজি করা, আর ইভেন কি আমার নিজের কাজে আমরা ইউজ করি নাসার ডেটা, এনভায়রনমেন্টাল এটা। এক্স্যাক্টলি। আর অদ্ভুত জিনিস বলবো যেটা শুনে আপনি খুব অবাক হবেন, কিন্তু আমরা ক বছর ধরুন একটা যে কোনো স্পেস ফ্লাইট যেটা খুব লং ডিউরেশনে চলে, ধরুন একটা জিনিস এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যেতেই হয়তো 2 বছর বা 1 বছর লাগছে, এমন একটা ট্র্যাজেক্টরি, এমন একটা সিস্টেম। আপনি ভেবে দেখুন ওই স্যাটেলাইট বা ওই মানে যা ভেহিকল দিয়ে, ধরুন স্যাটার্ন বা জুপিটার যেখানেই হোক, হয় তখন সোশ্যাল ডায়নামিক্সটাও খুব বড় ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট। ভীষণ ভীষণ, মানে আপনি জাস্ট সদ্য এসছি, লোকেরা যখন একটা বাড়িতে বর বহু ঘরে থাকতে হয়, তাহলে লোকেরা একে অপর থেকে চটে, মানে ওদের সাইকোসোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট অনেক চেঞ্জ হয়ে যায়। এক্স্যাক্টলি। তারপর একটা সাধারণ কম্পিউটার আপনি মাউস কি করে সেটা আপনি ভাবুন, সেটা আমার টপিক। হ্যাঁ, এটা একটা বাথরুম পর্যন্ত, রাইট? দে আর অন দেয়ার সুটস অল থ্রু দ্য টাইম, একটা খুলছে একটা পড়ছে। I mean, it is horrible, right? So এইরকম ব্যবস্থায় জাস্ট একটা লিভিং কন্ডিশন কে গাইড করার জন্য একটা কোচিং লাগে, একদম রাইট? আর মানে তাই জন্য বলি, আমি এই যে এক্সপেন্স যে কত বড়, যে আর বলা যায় না। I just আর বলবো না, বাট দাদা, এই আর্গোনমিক্স এর কথাটা আমি বলি যে আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের যেটা বলি, যেটা আপনি বলছেন, যে হয় যে যতগুলো প্রোটোটাইপই থাক, একটা প্রোটোটাইপ থেকে আরেকটা প্রোটোটাইপে আমরা যাব এফিসিয়েন্সি আর এফিকেসি কে দেখে, তাই তো? তো যখন আমরা ইভালুয়েট করতে 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 নেক্সট জেনারেশন প্রোটোটাইপ গুলোতে, তখন একটা টিমের মধ্যে সবাই থাকে, ইঞ্জিনিয়াররা থাকে, প্রোডাকশন পিপল থাকে, ব্যাপারটা তার সঙ্গে ধরুন বায়োলজিস্টরা থাকে, কেমিস্টরা থাকে, আর্গোনমিস্টরা থাকে। তো এই যে পুরো মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ওয়েতে ফাংশনিংটা হয়, এটা না হলে কিন্তু কোনো জিনিসের একটা কমপ্লিট রূপ হতে পারে না, তাই না? এটা মানে প্রথাগতভাবে হয়তো অনেক মা বাবা টেলিভিশনে না পড়াশোনা করলে আমার ছেলে বা মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ বলবো একেবারেই নয়। আমি এবং সেটা আমাদের একটা ডিসিপ্লিন, মানে একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি ওয়েতেই আমি কাজটা করছি, কারণ আমি আমার তরফ থেকে ইনপুট দিচ্ছি। আপনারা ওয়েতে কাজ করেছেন অনেক টিমের সদস্যদের সাথে। তো এই কথাটা হ্যাঁ, এটাও অ্যাড করব, জবে থেকে আমার কজন বন্ধু আমাকে ফোন করেছে, তাদের কন্ট্রিবিউশন দেশের জন্য করতে পারেনি, ভেরি ন্যাচারাল, কিন্তু তারা খুব দুঃখিত। ওরা ভাবে যে এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এ দরকার আছে এই জায়গাগুলো যাওয়ার জন্য, আর এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং হয়তো সব ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় না, তাই জন্য হয়তো আইআইটি বা কোনো ডিমড হাইলি রিকগনাইজড ইনস্টিটিউট যাওয়ার কোনো উপায় নেই, রাস্তাটা যেন বন্ধ। তারা খুব হতাশ বলে আমাকে ফোন, আমি তাদেরকে খুব আশ্বাসন দিই, খুব অ্যাসিওরেন্স দিই যে
এরকম কোনো রেস্ট্রিকশন নেই, এরকম কোনো লিমিটেশন নেই। মেকানিক্যাল হোক, ইলেকট্রিক হোক, বিভিন্ন ক্ষেত্র, ফিজিক্স, বায়োলজি, সায়েন্স, জিওলজিস্ট, রাইট? নেম it. Feel there must be some relation, some activity. Just Environment specialist, financiers, right? এরা শেষ নেই, কিন্তু আমি এইটুকুই বলবো, থ্যাঙ্কস টু এভরিবডি যারা এই স্পেস ফ্রন্টিয়ারটাকে এগোতে পারছে, চন্দ্রযানের মতন মিশনস করছে, যাতে ভারতবর্ষে অ্যান্ড ন্যাচারালি অলসো গ্লোবালি এই এরিয়াস গুলোর মধ্যে যেন রিজুভিনেটেড ইন্টারেস্ট আসছে। সেই যে নীল আর্মস্ট্রং গিয়েছিল, এখন আবার আমাদের জন্য আবার যেন পড়ছি। হ্যাঁ, আর খুব আগ্রহ শুনে দেখ, নতুন নিউ জেনারেশনের মধ্যে যে আগ্রহটা দেখি, আমার খুবই ভালো লাগছে। আমি আর কিভাবে আর আমি বলবো না। I'll let you ask the question. Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. So this is Node 2. This is a really cool module. Of course, most of these modules you'll see, they have 4 sides, and they're put together. That way we could sort of work on a flat plane, either a wall, a floor, another wall, or the ceiling. But, you know, again, all you have to do is turn yourself and your reference changes. The reason I'm bringing that up is because this is where 4 out of 6 of us sleep. And so people always ask about sleeping in space. Do you lie down? Are you in a bed? Not really, because it doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag. So here's one sleep station right here. I'm going in right now. You can follow me if you want. So I'm inside. It's sort of like a little phone booth, but it's pretty comfy. I've got a sleeping bag right here that we sleep in, so we don't have sort of like a little bit of a cover. We don't fly all over the place. But you know, you can sleep in any orientation. I have it sleeping, feeling like I'm standing up right now, but like you saw, I'm on the floor. But it doesn't matter if I turn over and I sleep upside down. I don't have any sensation in my head that tells me that I'm upside down, so it really doesn't matter. The sleep station is also like a little office. We've got a computer in here. As you can see, we've got a couple little toys. I've got some books. I've got some clothes and other things that make it sort of like home. I'm coming out. And just for reference, that's one sleep station. This one's another. Right here. There's one on the ceiling, if you want to call it. Right here. And then there's a 4th on the other wall over here. So all of us sleep in a little bit of a circle. All right, come on back. There's more to show you. I know that there's some questions about how to use the bathroom and how do you actually live in space like normal, like at home. I mentioned real quickly about getting up in the morning and brushing your teeth and washing your face. Well, how do you do that? Well, here is the bathroom, essentially. You get up in the morning and we have a little kit, and it has all the essential things that you need, like your toothbrush and toothpaste and brush. See how much better the brush makes my hair look? I'm just joking. It still stands up straight. It doesn't matter where you are. It's always going to stand up straight while you're up in space. A lot of people ask about toothbrush and toothpaste. So, luckily enough, toothpaste, you can do it upside right this way, is sticky, and so it sticks to your toothbrush. No problem. Another cool thing is that water sticks to your toothbrush too. If you can see it, I'll have some water come out. The water is pretty neat up in space. It'll stick to your toothbrush and it will make a big bubble. And that's just by surface tension. And then you can
drink it. So a lot of people ask about what do you do with the toothpaste after you brush your teeth. Two options. Swallow it, and it's sort of like mouthwash, but it tastes a little gross. Or you can just spit it out in a paper towel, and then you don't have to worry about it. Swallowing thing I wouldn't recommend at home. I'm only up here for 4 months, so it's not that bad. One of the most pressing questions about living in space, of course, is the bathroom. So let's take a look at that little piece of work. Come on in. Here we are at the throne. This is awesome. You might see the little, you might have noticed the little moon on the outside. This is our orbital outhouse right here. And of course, it serves for 2 functions. Number 2, right here. I'll show you. But you see it's pretty small, so you have to have pretty good aim, and you be ready to make sure things get let go the right direction. And it smells a little bit, so I'm closing it up. And that's, of course, for number 2. And this guy right here is for number 1. So they're sort of 2 slightly separate functions, but you can do essentially both by hanging on right here and doing number 1 and number 2. I might add it's color coded, so you really don't get it mixed up, which is nice. This is yellows for number 1. And also there's a selection of paper. People always ask about toilet paper. What do you do with toilet paper? What kind of toilet paper do you have? We have gloves just because sometimes it does get messy. We have some Russian wipes, which are a little bit coarse if you like the coarse type of toilet paper. We have some nice tissues, which are nice and soft if you like soft toilet paper. We have Huggies, just for any cleanup. You know, we were all babies once, and this sort of helps. And then if things get really out of control, we have disinfectant wipes, just to make sure we clean up here. Because, you know, just like the water I showed you, the number 1 stuff can sort of go all over the place if you don't aim correctly. And did I mention both of these have a little bit of suction, so they should keep things going in the right direction. But like I said, sometimes things get a little out of control if you are out of control yourself flying around. So we have lots of protective stuff. And of course, you do have your privacy. There's a little door, so other people know that you're in there. Here's a pretty cool place. This is sort of like in your house where everybody meets in the morning. After you wash your face, brush your teeth, you want to find something for breakfast. And this is our kitchen. You might notice there's all sorts of foods here. It's like opening the refrigerator. You got all your different stuff that you want to have: drinks, meats, eggs, vegetables, cereals, bread, snacks. And that's a good place. That's where you find all the candy. Side dishes, and then some little power bars just in case. So we have all this type of food. Some of it is dehydrated, and so we have to hydrate it, fill it up with water. Some of it is already made, and then all we have to do is heat it up. So something like this, I'm pulling out barbecued beef brisket. Pretty yummy. Not only is this food made in the US, but we also have food here from Japan. We've got Russian food. As you can see, all these red containers are filled with food that's from Russia. And then we get some of our specialty stuff, some things that we like, some of our favorite stuff that your family can send up. In fact, I like fluffernutters, and so I got sent up some fluff so I could make my fluffernutter with peanut butter. So you have a lot of food up here, no problems. তো এই জন্য কিন্তু আমি যখন পেপারটা লিখতে শুরু করি,
তখন অনেকগুলো রোড ব্লক থাকে যে আমি কিভাবে বলবো যে আমি যে কাজটা করেছি সেটা সত্যি ওখানে হবে, কারণ আমি তো জিরো গ্র্যাভিটিতে করিনি কাজটা। হ্যাঁ, কিন্তু আপনাদের এটা তো মোটামুটি একদম সেম, মানে যে দুটো সেটিং, ওখানে রিয়েল সেটিং আর আপনাদের সিমুলেটেড সেটিং এর মধ্যে তো অনেকটাই মিল, অ্যাটলিস্ট কিছুটা তো আপনারা প্রবাবিলিটি বলতে পারবেন। তো এই যে প্রবাবিলিটি কি আগের থেকে আমরা বলতে পারি দাদা, এবং আমার মনে হয় আপনি এখনো এটা নিয়ে গবেষণা করছেন বা সেটা বলতে পারি। Absolutely. So software simulations mature করে over the years. আচ্ছা, আর তাতে যতটা ম্যাচিওর করানো যেতে পারে ততটাই আপনার প্রবাবিলিটিটা 1 এর ক্লোজ আসতে আরম্ভ করে। দেন ইউ আর ভেরি শিওর যে যা সিমুলেশনটা বলছে রিয়ালিটিতে সেটা সেইভাবেই ম্যানিফেস্ট করবে, রাইট? কয়েকটা যেন একটা একটু এজ পয়েন্টস থাকে, যেরকম এরোডাইনামিক্স হচ্ছে ফ্লুইড মেকানিক্স, সেখানে প্রবাবিলিটিস গুলো সবসময় একটু লো হয়। স্ট্রাকচারাল মেকানিক্সে কয়েকটা পার্টস থাকে যেগুলো খুব রিলায়েবল, আর কয়েকটা পার্ট যেরকম যদি মেটেরিয়াল প্রপার্টিজ পারফেক্ট আমরা করি সেগুলো খুব রিলায়েবল হয়, কিন্তু যদি মেটেরিয়াল প্রপার্টিজ আনরিলায়েবল হয়ে যায় তখন সিমুলেশনস ভেরি অ্যাওয়ে স্টার্ট করে। জিনিসটা এক্স্যাক্টলি। বায়োলজিক্যাল সিস্টেমস আজ পর্যন্ত মানুষ ভালো করে আয়ত্তে আনতে পারেনি। তার কারণটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সিস্টেমস গুলোতে ইনহেরেন্টলি ভীষণ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি বিহেভিয়ার থাকে, রাইট? আপনি যে স্পাইন কর্ডের কথাগুলো বলছেন, এটা শুধু মাসকুলো স্কেলিটাল সিস্টেমই নয়, এখানে নার্ভাস সিস্টেমস আছে, ভ্যাসকুলার সিস্টেম, সেগুলো যে লো গ্র্যাভিটি কতটা আনস্ট্রেস হবে। জেনারেলি আমাদের গ্র্যাভিটিতে স্পাইনাল কর্ড হ্যাঁ, স্ট্রেস কন্ডিশনে থাকছে, তারপরে বডিটা তো সবসময় ভেসে থাকছে। আমরা তো ওখানে তো এক্স্যাক্টলি সেই লোডটা যদি আমি 1/6 করে দিই বা তাহলে ওয়াইড এর মধ্যে গ্র্যাভিটিতে দেখাতে পারি, মানে জিরো গ্র্যাভিটিতে যদি মানুষগুলোকে অতদিন তো রাখতে পারবো না, ওরা স্পেসে গিয়ে 3 মাস 5 মাস থাকছে। আমি তো জিরো গ্র্যাভিটিতে রোজ ওটা সম্ভব হবে না সবাইকে রেখে এক্সপেরিমেন্ট করা। তো সেজন্যই আমাদের এটা এতটা চেঞ্জ হয়, কারণ এক্সাক্ট সিমুলেশনের মধ্যে যে মানুষগুলোকে আমরা নিয়ে আসছি তাদের এক্সাক্ট সেম কন্ডিশনে রাখাটা একটু প্রবলেম হয়ে যায়। কিন্তু এটা যেহেতু আপনাদের টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টটা অনেক বেশি, তো একটা জিনিস সিমুলেশন, যেরকম আমি কার সিমুলেটরটা দেখেছি যে ওটা ওই গাড়ির কোম্পানির কার সিমুলেটরটা এক্সাক্ট ওদের এক্সিস্টিং গাড়িগুলোর মতন ছিল। তো ওখানে যদি একটা মানুষ অডিও অ্যালার্ম মিস করে তার মানে রিয়েল কারেও করবে, ওখানে যদি একটা ভিজুয়াল অ্যালার্টকে মিস করে তার মানে রিয়েল কারেও করবে। সেই হিসাবে আমি বলছিলাম কথাটা, যে এখানে অবশ্য নেই। খুবই ঠিক কথা। আমরা অনেকটা জায়গায়, যেটা আমি বলছিলাম, এজ কেসেস আর কর্নার্স থাকে, সেখানে আমরা জানি যে আমাদের সিমুলেশনটা অত অ্যাকুরেট হবে না। আচ্ছা, সেখানে আমরা ফ্যাক্টর অফ সেফটিস বাড়াতে আরম্ভ করি, এবং সেই পার্টস গুলোই ধরুন একটা সায়েন্টিফিক রিসার্চ টিমে ওই সায়েন্টিস্টরা ওইগুলোকে তুলে ধরবে যাতে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট তারা এই জিনিসগুলো জানে এবং তার জন্য সেফটি ফ্যাক্টরস ডিপ্লয় করে। একদম, একদম। এই বিষয়ে একটা কথা বলার লোভ আমি সামলাতে পারছি না দাদা। আমার বিষয়বস্তুটা তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং। তো সেফটি আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, আমি যখন আমার ছাত্রছাত্রীদের সকালবেলা তাদের ক্লাসগুলো নিতে যাই, আমি একটা কথা বারবার বলি যে যেকোনো কাজেই তোমরা যখন ফিরে যাবে বা কোম্পানিতে যাবে, যেকোনো জায়গাতেই কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনটা অন্যান্য এক্সপার্টিসের সাথে খুব ক্লোজ টাইতে কাজ করতে থাকে। যেমন একটা বড় এক্সাম্পল আমি দিই, সেটা সব দর্শকদের বুঝতে সুবিধা হবে। কলম্বিয়ার স্পেস শাটল ডিজাস্টার, যেটা আমাদের 2003-তে হলো, যেটাতে আমাদের কল্পনা চাওলা যেটাতে মারা যান। ওই স্পেস শাটলটা, যেটা এক্স্যাক্টলি দাদা আপনি বলছেন, যে যখন কোনো কিছু ক্রিয়েট হয়, কোনো একটা কারও, একটা হন্ডা ফোর্ড, যে কোনো, আমি এত নাম নিতে চাই না, কিন্তু যখনই একটা কারও ক্রিয়েট হয়, ওদের কিন্তু একটা হ্যাজার্ড টোটেম পোল থাকে, যে আমার কি কি হ্যাজার্ড হতে পারে আর আমি কতদূর পর্যন্ত যেতে পারি সেটা ফিনান্স করতে।
বা সেগুলোকে সলভ করতে বা সেটার কন্ট্রোল দিতে। তো দেখা গেছিল যে স্পেস শাটল ডিজাস্টারটা যখন হলো, বেসিক্যালি কি হয়েছিল, ওরা যখন প্রথমে শুরু করলো যাওয়াটা, কিছুটা যাওয়ার পরে ওদের যে স্পঞ্জ, একদম সুটকেসের বড় বড় সাইজের কিছু স্পঞ্জ ওটা থার্মাল ইনসুলেশনের পাশে দেওয়া ছিল। ওটা স্পেসের যখন ওই টেম্পারেচারে পৌঁছচ্ছে, ওটা শ্রিঙ্ক করে যায়, শ্রিঙ্ক করে গিয়ে ওদের ইনসুলেশনটা নষ্ট হয়, ধাক্কা খায় এবং ওখান দিয়ে হাওয়াটা ঢুকে যায়। গ্রাউন্ডে বসে টেক্সাসে কিন্তু তখন সায়েন্টিস্টরা ধরতে পেরেছে যে কি হয়েছে, ওরা কত বড় ঘটনা ঘটেছে, যেটা ঢুকে গেছে। মানে ওখানে তো হাওয়াটা স্পেসে ঢোকেনি, আমি ভুল বলছি, মানে ফেরবার সময় যে ওইটা এমন একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে, যখনই ওরা আর্থে আবার ফিরবে ওখান থেকে পুরো অ্যাটমসফিয়ারিক আমাদের যে এয়ারটা সেটা ঢুকে যাবে। এক্স্যাক্টলি তাই হয়। যখন ওরা ফেরবার জন্য আসছে, তখন একদম আকাশে মানে এটা দেখা গেছিল যে ওই ইনসুলেশনের ওপরে যে স্পঞ্জ, সুটকেসের সাইজের স্পঞ্জ গুলো, ওগুলো খসে গেছিল বা শ্রিঙ্ক করে চলে গেছে, ওটা ওখান দিয়ে এয়ারটা ঢুকে যায়। এবং নাসা এই ঘটনার পরে ওদের একটা সেফটি ডিপার্টমেন্টকেই পুরো নতুন করে তৈরি করলো, যে উই নিড টু সি সার্টেন আসপেক্টস অফ থিংস, যেটা আপনি বলছেন দ্যাট উড গো বিয়ন্ড আওয়ার ইমাজিনেশন অর বিয়ন্ড আওয়ার কন্ট্রোল when things are actually running in the field. এক্স্যাক্টলি এইভাবে সেফটি ডিভিশনটা নাসাতে ক্রিয়েটেড হয় 2003 তে। আপনি বলেন, আমার মনে হয় ও মানে এটা এইসব শুরু করতে গেলে তো পুরো ইঞ্জিনিয়ারিংটাকেই ঘাঁটিয়ে তুলতে হয়। তবে আমি এটুকু বলবো যে মানুষ আমাদের যে আই অলওয়েজ হ্যাভ বিন ভেরি মানে থ্যাঙ্কফুল, গ্রেটফুল টু পেরেন্টস, টু টিচার্স হু হ্যাভ বিল্ট পেইনফুলি কারিকুলাম যেটা ইজ ভেরি গ্লোবাল। আপনি এটা যখন ফিজিক্স পড়ছেন, আপনি যখন একটা অঙ্ক পড়ছেন, আপনি সেটাকে আপনি বিভিন্ন ওয়ার্ল্ডের ডিফারেন্ট ক্যারিয়ার্সে লাগাতে পারেন। And you enjoy that all-roundedness, right? আমরা যে কথাগুলো আমরা বলছিলাম, একদম আমি যখন এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে পাস করে বেরোই, আন্ডার দোজ সার্কামস্টান্সেস, আমার যা সার্কামস্টান্সেস ছিল, ভিসা স্ট্যাটাস এটসেট্রা, আমি তখন নাসাতে জয়েন করতে পারতাম না। সো আই ওয়েন্ট ইনটু আ ক্যারিয়ার ফর সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি। সেই ইন্ডাস্ট্রিতেও ভেরি সিমিলার চ্যালেঞ্জেস ছিল। ওখানেও সিমুলেশনস manufacturing a chip, computer chip. It is generally on a big silicon disk. একটা বড় ডিস্কের মধ্যে reverse problem. You have a big scale problem. You have units of light years, maybe even, right? এখানে হচ্ছে আপনার ন্যানোমিটার 10 to the power -9 অবধি 10 অবধিও যেতে পারে। সো ওই স্কেলে ফিজিক্সটা যে কি হবে, কোন জিনিসের মধ্যে মানে পার্টিকেল আর পার্টিকেলের মধ্যে কিরকম অ্যাটাচমেন্ট হতে পারে, ওই রকম কেসেও আমরা যখন এচিং করি তখন আমরা প্লাজমা সায়েন্সকে ইউজ করি। সো ইটস কোয়াইট কমপ্লিকেটেড অ্যাকচুয়ালি। আর এই চিপস গুলোই আপনি অবভিয়াসলি নিডলেস টু মেনশন কম্পিউটারসে ইউজ হয়। সো থ্যাঙ্কফুলি ইউ সি এই এক industry, and then that particular company was not working very well, which was my forte, and that I took it and applied to aerospace, regular manufacturing, even biological manufacturing. এইরকম জিনিসে we use the similar softwares. যে সফটওয়্যারটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছিলাম, যেরকম সফটওয়্যারগুলো যেগুলো ওই শক অ্যাবজর্বারে লাগছিল, similar softwares are used in stent, for example. একটা হিউম্যান বডিতে যখন স্টেন্ট ইনজেক্ট করা হয়, তখন স্টেন্টটা কি করে বাড়বে, এটা খুব ডেঞ্জারাস। কেননা একটু যদি বেশি র্যাপিডলি বাড়ে, তাহলে একটা ভেরি রাপচার হয়ে যেতে পারে, রাপচার করতে পারে আর্টারি। you can imagine artery rupture is মানে instead of saving the life, you might be making a fatality. So ওই যে হয়ে যায়। সো এভরি জায়গায় এগুলো ইউজ হয়। আর এভরি টাইম আই ইউজ few years I'm working in financial engineering, যেখানে এই সিমিলার ফাইনাইট এলিমেন্ট জাতীয় ক্যালকুলেশন, আসলে আমার টার্মস গুলো মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, বাট এই সিমিলার সিমুলেশন, এটা ধরুন একটা সিএফও, তাদের একটা বড় পেমেন্টস আসবে এভরি ইয়ার
ধরুন একটা অ্যাপলের মতন একটা বড় কোম্পানি, তার একটা পেমেন্টস আসছে ধরুন এশিয়া থেকে বা ইউরোপ থেকে আসছে, সেই পেমেন্ট, রাইট? সো এই এই ইউরোপিয়ান কারেন্সি থেকে যখন ডলার্সে কনভার্ট হয় তখন একটা এফেক্ট, ভবিষ্যতে এফেক্টসটা কি হবে আমরা কি করে জানি? সো যদি এফএক্সটা একটু মুভ করে, এফএক্স রেটটা একটু মুভ করে, অ্যাপল সিইওর, সো টু মেক শিওর যে এই ক্যাশ ফ্লোটা ওয়েল এনশিওরড, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, দ্য হোল ফ্লোস আর কি। সো এই হেজিং ইনস্ট্রুমেন্টস গুলো খুব কমপ্লেক্স, এগুলোকে মানে প্রাইস, আপনাদের দাদা অনেকটা রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট দেখার মতো, আরওআই ক্যালকুলেট করার মতো ব্যাপারটা। আরওআই থেকেও কমপ্লেক্স, কেননা এটা যদি হেজটা ঠিক না হয়, ইজ অলমোস্ট লাইক সেইং আমরা এই বিক্রম ল্যান্ডারের শক অবজার্ভারটা ঠিক করে সিমুলেট করছি, আমাদের হিসেবে এটা ঠিক আছে, কিন্তু যখন ল্যান্ড করতে গেলে তখন ফেল করলো, রাইট? সো ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি যে ওই শক অবজার্ভারটা শকটা অ্যাবজর্ব করে। সেম স্টোরি ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস এ, ওই লসটা যাতে অ্যাবজর্ব করে। যদি ব্রেক্সিট হয়ে গেল আর হিউজ লসেস হলো, then your protection did not work, so then ভয়ঙ্কর রেসপন্সিবিলিটিস আসে। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং যে এগুলো সেম ম্যাথমেটিক্স, সেম পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনস, সেম কনসেপ্টস, বাট অ্যাপ্লাইড ইন ডাইভার্স প্লেসেস। আলোচনা তো খুবই ভালো হলো দাদা, আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম, আপনার গবেষণা নিয়ে নতুন তথ্য পেলাম। আমাদের দর্শকদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, দর্শকরা অবশ্যই আমাদেরকে এখন লাইভে জানাতে পারেন। আমরা প্রশ্নগুলো অবশ্যই পড়ব, আপনি উত্তর দেবেন আমি জানি সেই প্রশ্নগুলো। তো এখন এই সময়টা আমি দর্শকদের দিচ্ছি, তারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান, তারা যদি মনে করেন কোনো প্রশ্ন তাদের মাথায় পরে এসেছে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে, আমাদের ফেসবুকে প্রবাসে বাঙালি পেজ রয়েছে, আমরা ইউটিউবেও রয়েছি, সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে আমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন, আমাকে করুন বা নিবেদিতা দিকে করুন। সরি, আমি মিউটেড ছিলাম। দাদা আমাদেরকে প্রথম প্রশ্নটা করেছেন হচ্ছে মিস্টার ঋষভ, ও কলকাতা না, ও মনে হয় আসামে থাকে, আসাম থেকে কোয়েশ্চেনটা করেছে। ইসরো চিফ S. Somnath said lunar terrain was significantly different from that of the Earth, hence Pragyan rover imprints came indistinct. Could you please explain the difference? Oh, sure. So main difference হচ্ছে মুনের যে ওভারঅল crust আছে, it has been formed and damaged in some sense by asteroid and meteorite collisions. So overall, moon dust is a known problem, and it has some sort of stickiness, if you may call it. But main feature যেটা হয় সেটা এর মধ্যে ছোট ছোট particles এর মধ্যে static electricity দেখা যায়. So that creates a big problem. এগুলো actually, if you go to Mars, etc., they can arrow pronounced. So a moon dust, এটা naturally আমরা ভেবেছিলাম এটা imprint করবে, but as you move, the soil moves with you in the shoes. So that's one very very strange and very annoying problem on the surface of moon. This is known as moon dust. আর এগুলোর আরেকটা ড্যামেজ হয় যদি তাহলে এগুলো কখনো কখনো খুব ফাইন পার্টিকেলস হতে পারে যেগুলো ইনজেস্টেড হিউম্যান, আমাদের তো হিউম্যান ছিল না, বাট ইফ ইউ আর হিউম্যান দেন ইউ কুড ইনজেস্ট এন্ড হ্যাভ সাম লাংস প্রবলেমস অ্যাজ ওয়েল। সো আই হোপ দ্যাট আনসার্স। ধন্যবাদ দাদা। আমি দ্বিতীয় প্রশ্নটা করছি। দেবাশিস মজুমদার কাকু এই প্রশ্নটা করেছেন, আমরা প্রশ্নটা করতেও পারছি এখানে। What was special challenge to target landing in the south pole of the moon vis-a-vis landing in other sites? Exactly. So দেখুন, যখন আপনি কোনো সাইট ডিপেন্ড, দাদা বোধহয় একটু ফ্রিজ হয়ে গেছেন।
সেটা ন্যাচারালি একটা width create করে, whereas you have to be precise on the pole, right? Second is pole has a big problem of very hard. যে কোনো সাউথ পোল যখন হয়, the sun is mostly near the horizon. এই যে কোনো পোলের সাথে এটা ফ্যাক্ট, যখন ধরুন ইকুয়েটরে থাকি, the sun is going up from west and setting in up from east setting in west, right? Whereas পোল এটাই হবে, but it's all around the horizon. So it's kind of, so sunটা সবসময় ট্যানজেন্ট। My units in moon in earth days. So you have a 15-day earth day period of day in a moon, and 15-day earth days of night in moon, right? So গত 14 দিনের যে হিটটা সেটা ট্যানজেনশিয়ালি গেল, গরম করতে পারলো না, আর রাত্রিটা ইকুয়ালি harsh, and hence on by on. So South Pole, that's why it attains very low temperatures, and that becomes very challenging. So multiple things, you have to be very precise. It can be more dark, and it can have some more rough edges. Body টাতেও থাকে, but South Pole একটু edges bumpiness একটু বেশি আছে, and the temperature really hits you very harsh. So I believe যে হয়তো, I don't know, I'm a bit optimistic. Harsh temperature on the pole probably added to that challenge. আচ্ছা, ধন্যবাদ দাদা। ওনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, what were specific corrections made in Chandrayaan 3 from Chandrayaan 2? Of course, right? So Chandrayaan 2, they tried their best, but they realized perhaps what went wrong, and through the tests, what they realized was, যখন ল্যান্ড করছি আমরা মুনে, রাইট, 3-4টে ফেজ থাকে। প্রথম কয়েকটা ফেজেস ওয়্যার অল গুড, বাট এই সেকেন্ড থেকে থার্ড ফেজের যে ট্রানজিশনটা থাকে, সেই ফেজের যে প্রপালশন ইউনিটটা কাজ করছে, তাকে যে ড্রাইভার অ্যালগরিদমস গুলো, সেগুলো ঠিক করে অতটা কাজ করছিল। So that was probably one factor, right? Second factor was যে যখন আমরা ল্যান্ড করছি, your roll rate, as this Vikram lander is rotating, by rotating it steers how the thrusts are enabling to slow down the lander, right? A roll rate টা খুব ক্রিটিক্যাল থাকে, আর Chandrayaan 2 তে roll rate টা একটা লিমিটেড ছিল, 10 না 20 degrees এর থেকে বেশি roll rate টা was not permitted. So সেটা একটা that contributed. And the third part was, naturally you are landing, so you have your legs which help you land, সেটা হয়তো was not as strong to withstand a very heavy crash like of landing, right? So এই 3-4টে জায়গায় they made a little bit strengthened. So they got a better algorithm to control the propulsion. Roll rate টাকে একটু allow করলো, gave more freedom, so that it can roll a little bit more freely. It made the landing legs a little bit stronger. Our active জিনিস আছে, they tried to do is, they were trying to make the landing very tight, in the sense এখানেই আমাকে পৌঁছাতে হবে. So they made it a little bit more robust. আমরা যে বাফার্স গুলোর কথাগুলো বলছিলাম আগে সেফটিতে, রাইট? So they made it a little bit robust, so যে আচ্ছা ঠিক আছে, একটু ল্যাটিটিউড নিয়ে ল্যান্ড করতে পারে। And when you give any landing device a little bit more latitude, right, then it can do some things to avoid the crash, right? So overall, they made it more robust and much more tested, I would say. I mean, to the best that they could, of course. You're muted. সরি, এখনো পর্যন্ত আমাদের এটা শেষ প্রশ্ন। What are the technical differences in targeting Mars than targeting Moon? So কয়েকটা challenges তো obviously the same, because you're going far away from Earth's protection against radiation. So that's naturally there.
So দুটোই সেদিক থেকে similar. Long trajectories আছে. But the major thing is very obvious. মানে Mars obviously much more distant, right, than Moon. So communications is a big problem, right? I mean, আমি যদি একটা 1.5 second signal return পাই, right? Mars is সেটা 10-20 times. Very significant delay আসবে সেই রিটার্নটা, and that makes controlling of any trajectory from the ground station very difficult, right? That is number one. Number two, আমরা যে মিশনস গুলোর কথা এখনো অবধি বলছি সেটা জাস্ট লাইক মার্সে আমরা শুধু এরিয়াল আমরা যে একটা উপর থেকে গেছি, আমরা মার্সে ল্যান্ড করি। সো সেটা চন্দ্রায়ন 3 এর সাথে এক্স্যাক্টলি ম্যাচও করে না। ইট রিয়েলি ইজ যে চন্দ্রায়ন 1 এর সাথে ম্যাচ করছে কিনা। বাট আই উইল টেক দিস অপরচুনিটি অফ দিস কোয়েশ্চেন and I will put another applaud on ISRO. Mission Mangala cinema touch বানিয়েছে, it's an excellent movie. It kind of depicts the same thing, but I'll just reiterate. যে কেউ যদি ভাবে যে আমি একটা প্রোব পাঠাবো মার্সে, তো তার more stronger, and so it should require a lot heavier rocket launch than perhaps Chandrayaan 1, because you're at a closer trajectory. And the plan initially, that was the plan initially, that Chandrayaan 1 handling low payload and can put near orbits launch vehicle, যেখানে Chandrayaan 3 টা eventually use করা হলো। So সেইখানে amazingly, kudos to ISRO, they made this Mangalyaan mission with a PSLV rocket. Just to give you how amazing this is, space research. Wait, talk about any launch, the any persons GSLV can go to payloads of the order of 5 to 8 tons theory, right? So you expect a little bit more robust payload, you expect a bigger thrust, so you expect a GSLV type of tool to launch from Mangalyaan, but they managed it by a lot tighter payload. They had to reduce their payload down so that it can be put on a PSLV. PSLV was a lot more reliable, tried and tested workhorse of ISRO, so they used that and made a fantastic feat of Mangalyaan that happened. So sorry for the detour around the question, but just couldn't resist to appreciate the nitty-gritties of a Mars mission and the specific efforts from ISRO to do that. না নিশ্চয়ই এগুলো তো দর্শকরা জানতেই চাইছেন। আচ্ছা, আমাদের আরেকটা প্রশ্ন এসেছে, রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি করেছেন, কুড ইউ থ্রো সাম লাইট অন দ্য নেভিগেশন সিস্টেম অফ চন্দ্রায়ন 3? হ্যাঁ, সো চন্দ্রায়ন 3 এর যে নেভিগেশন সিস্টেমস গুলো, এইগুলোর মধ্যে কয়েকটা জিনিস আমাদের বলতে হবে। সো when we talk about Chandrayaan 3, it has so many things, right? The one that after the launch, meaning once we have put it into the Earth's appropriate orbit, right? Then it will be slingshotted into the moon's orbit, and then within a few moon slingshots it will come to the closest orbit where it will initiate its landing, right? So হচ্ছে কি যে এর navigation systemটা, when we talk about it in the payload, there are 3 parts. One part is which will help all through the navigation to continue into the moon's orbit. That's the first part, right? And there you have to understand it's like a slingshot type of maneuver. That means Earth এর চারিপাশে একটা ছোট অরবিটে ঢুকলো, তারপর সেই অ্যাপোজি থেকে আবার একটা বড় করতে করতে ফাইনালি ইট টেক আ slingshot into the moon's orbit. So এই প্রত্যেকটা পয়েন্টে যদি একটু মিস হয়, then you are applying a wrong correction for the slingshot. So এখানে navigation system কে তার angular calculations কে
একদম পারফেক্ট হতে হবে। জাস্ট টু গিভ ইউ আ কনটেক্সট, যদি এটা একটু ভুল হয় বা একটু ভুল কিকিন করে, যেটা মঙ্গলয়ানে হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি, মঙ্গলয়ানে এরকম 4-5 বার যেতে হচ্ছিল, থার্ড আর ফোর্থটা somehow the engine didn't kick in. So it was not a problem of navigation, but the propulsion didn't kick in. But anyways, the point is যে এই ন্যাভিগেশন গুলো খুব ক্রিটিক্যাল হয়, যেটা গ্রাউন্ড কানেকশনের সাথে খুব টাই আপ করে থাকে। সো এখানে ইউ ক্যান ডু সামথিং বিকজ ইউ আর ক্লোজ টু দ্য আর্থস অরবিট। যখন ইউ আর ফার অফ, দেন the point up to which that module keeps rotating around the moon until the Vikram lander separates, সেই সেপারেশন পার্টটাকেও আপনাকে ন্যাভিগেশনালি কারেক্ট করতে হবে, রাইট? আর এইখানে কন্টিনিউয়াস সিগন্যালিং দিয়ে যেতে হবে যাতে আমরা আনইন্টারাপ্টেড সিগন্যালটা পেতে পারি। আর ওই দিক থেকে ওকে নিজে অ্যাঙ্গুলার মেজারমেন্টস গুলো মনে রাখতে হবে কন্টিনিউয়ালি, রাইট? যাতে সেই লোকালি কারেকশনটা ঠিক করে করতে পারে। That is all about the module, the first part. Now the Vikram lander has departed from the lunar module and it is making that landing. যে ল্যান্ডিংটার কথা কিছুটা আমরা চন্দ্রায়ন 2 এর সময় বলছিলাম। So as it is measuring the height, it is moving the orientation, increasing the thrust in the thruster, because এখানে তো প্যারাশুট নেই, এখানে থ্রাস্ট দিয়েই স্লোইং করতে হবে, otherwise it will crash dive. So কতটা থ্রাস্ট, কতটা হাইটে, কি অ্যাঙ্গেলে দেব যাতে আমি স্মুথ ট্র্যাজেক্টরিটাকে কন্টিনিউ রাখতে পারি, সেখানে আপনাকে একটা ন্যাভিগেশন সিস্টেমের সাথে, প্রপালশন সিস্টেমের সাথে মানে একটা লুপ, একটা কানেকশন করতে হবে। আর তারপর সেটা ফাইনালি মানে থ্রু দ্য 3-4 স্টেজেস এটা আপনার ইয়েতে ল্যান্ড করবে, মুনের সারফেসে ল্যান্ড করবে। ন্যাভিগেশন heavily starts at that point because ekhane you have reached your mission, but now your job of the mission has to start. So your gates have to open, the Pragyan rover has to come down, and then you have to continue doing these measurements, and this has to be then telecasted. So it's more of a telecast rather than navigation system. To give you some idea, broad stroke idea of navigation systems, they're typically like a gimbal system which help all these moving bodies to stabilize and make sure their angles are measured at a right reference. So these are all like gimbal stabilized, jara niye beshi jane tara control korte pare. So I see a follow up question. So earth orbiter kache pite thaka obdi, they are all controlled by earth as well as a parallel system on the module. যখন বিক্রম ল্যান্ডারটা প্রথম পার্ট অফ দ্য ল্যান্ডিং এর পর, দেন ইট ইজ আ ফুললি অটোনোমাস ন্যাভিগেশন সিস্টেম, কারণ তখন আর্থে থ্রু দিয়ে কন্ট্রোল করা ইজ টু স্লো বিকজ দ্যার ইজ আ 1.6 সেকেন্ড ল্যাগ দ্যাট ডাজন্ট মেক ইট ভেরি এফিশিয়েন্ট। সো ওখানে দে হ্যাভ টু ডু ইট very autonomously, and thereafter it is just receiving to the earth, not controlled by that. খুব ভালো লাগছে দাদা, এটা মনে হচ্ছে এটা চলতে থাকুক, কিন্তু সময় তো শেষের দিকে একদমই শেষ হয়ে গেছে সময় আমাদের। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আমাদের একটা ফলো আপ করেছিলেন, সেটা আপনি উত্তর দিয়েছেন যে ন্যাভিগেশনটা আর্থ থেকে হয় কিনা। একজন কেউ জিজ্ঞেস করেছেন যে মুন ল্যান্ডিং এর ডিটেলসটা, তো আমার মনে হয় মুন ল্যান্ডিং এর ডিটেলসটা দাদা আপনি অনেকবারই বলেছেন আমাদের আলোচনাতে। তো আপনি যদি শর্টে খুব অল্প সময় কিছু বলতে চান, সেটা এই কোয়েশ্চেনটা, হাউ ক্যান দ্য ওয়াটার মিনারেল কম্পাউন্ডস ইফ এনি ফাউন্ড অন দ্য লুনার সারফেস বি বেনিফিশিয়াল ফর হিউম্যান বিইংস অন প্ল্যানেট আর্থ, হোয়াট আর দ্য এক্সপেকটেশনস অফ দ্য সায়েন্টিস্ট? আপনি প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়ার আগে আমি বলে রাখি দর্শককে যে আপনাদের অনেক প্রশ্ন থাকবে, আপনারা প্রবাসী বাঙালিদের জানাতে পারেন, দাদাকে ডিরেক্টলি জানাতে পারেন। আমাদের শেষ করতে হবে, এটাই আমাদের শেষ প্রশ্ন। এটা বলবার পরেই এটা দাদা উত্তর দেওয়ার পরে আমরা এখানেই বিদায় নেব। Sure. Quickly, আমি বলবো যে ল্যান্ডিংটার একটু সাইটটার চয়েস ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট নট সাউথ পোল, বাট ইউ ট্রাই টু ল্যান্ড অন এ মোর ফ্ল্যাটিশ পার্ট অফ দ্য সাউথ পোল। কারণ যদি ক্রেটার্স আসে বা খুব বাম্পি সারফেস আসে যেটা সাউথ পোলে আছে, ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাভয়েড দেম বিকজ দ্যাট অ্যাক্ট অলসো ক্যান topple the Vikram lander and create some damage to the lander and probably some fatal damage to the lander. So you have to flat. খুব important. I'll quickly go to this minerals and water and compounds question because it's so important. আমাদের একটা প্রোব থাকে যেটা এর মধ্যে দিয়ে লেজার থ্রো করে আর্থ সারফেসে, and then the reflected light
যাকে আমরা স্পেকট্রোমেট্রি দিয়ে মেজার করে আমরা বিভিন্ন কেমিক্যালকে ওয়াটারের ট্রেসেস, আইসের ট্রেসেস অবভিয়াসলি পাওয়া গেছে, বাট দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ওয়াজ সালফার। Now, sulfur generally is typically below the surface, and typically on Earth at least, it comes out through volcanic eruptions. So it seems like there is some form of sulfur that we didn't expect, which basically tells us that either now, recently, or in the past, there has been volcanoes or some form of process to bring the surface sulfur from below to the top. So that's one quick thing that comes to my mind, and obviously there's a full detail of আমি আর একটা জাস্ট কুইক কোয়েশ্চেন রিয়েলি আনসার, এই কোয়েশ্চেনটার সাথে আনসার করতে চাই যে ওয়াই, দ্য ওয়াই কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সি আমাদের ওভারঅল একটা অ্যাম্বিশন আছে যে উই ক্যান ইনহ্যাবিট ইন এ প্ল্যানেট, রাইট? সো ওয়ান অফ দ্য কি থিংস ইজ ইট ইনহ্যাবিটেবল, অ্যান্ড ওয়াটার ইজ দ্যাট মাচ অফ সিগনিফিকেন্স। কারণ আমরা এটাকে আমরা পেলোডস এর কথা বলছিলাম, 2 টন 4 টন, এর মধ্যে আমরা জল নিয়ে যেতে পারি না, রাইট? সো যদি জল থাকে দেন ইট কাইন্ড অফ এনেবলস, আর এই জলটা পাওয়াই ইজ দ্য হোল হান্ট অ্যাক্রস, রাইট? টেলিস্কোপস থেকে দেখা থেকে শুরু করে ল্যান্ডিং অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশনের মধ্যে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই সাউথ পোল ইজ সাচ এ বিগ থিং। খুব ভালো বলেছেন দাদা। আমি একটা কথা বলে শেষ করতে চাই যে আমাদের এই আলোচনাটা চলতে থাকবে। আমরা দাদার থেকে যা শিখেছি বা শুনেছি আজকে, সেটা তো খুবই মূল্যবান আমাদের, শুধু প্রবাসে বাঙালির জন্য না, সমস্ত দর্শকদের জন্য। দাদা ভবিষ্যতে আবার আসবেন প্রবাসে বাঙালির মঞ্চে, এবং আমি আর নিবেদিতা দি দুজনে একবার আলোচনাও করেছি যে আমাদের ভবিষ্যতে আমরা এরকম ধরনের অনুষ্ঠানও আনবো, যে অনেক ছাত্রছাত্রীরা যারা দেশ থেকে বাইরে পড়াশোনা করতে আসেন, আমি নিজেও একদিন ছাত্রী হয়ে এই দেশে এসেছিলাম, কি কি চ্যালেঞ্জেস এর মুখে তারা পড়তে পারে। দাদা আপনিও এসেছিলেন ছাত্রাবস্থাতে, তো সেই নিয়েও আমরা একটা ডিটেইলড আলোচনা এরপরে করব। তো আজকে এই পর্যন্তই। অনেক অনেক ধন্যবাদ দাদা আপনাকে, আর দর্শকবৃন্দ আপনাদেরকে জানাই নমস্কার। নমস্কার, খুব ভালো লাগলো আপনাদের মাঝে এসে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ।